সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। আমরা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের উপর কথা বলছিলাম। লিন বলছিল যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স ভেরি ওয়াইড রেঞ্জিং এবং আপনার কন্ট্রোলিং এবং অ্যান্ড কোয়ার্সিভ বিহেভিয়ার, যেগুলা নতুন অফেন্সের আওতায় আসে। I will just ask one thing. What I see, the Bangladeshi community, they are quite unfamiliar with the criminal proceedings, with the police station and then court proceedings. And I have seen the wife has made allegation and then he became so upset and so could not even talk through to me anything, was telling I go to court and I will ask her questions and then I will put her in the different questions and then she will be proved the liar. But that's not correct to do. They can't do that, isn't it? Yeah. Well, in relation to cross-examining his wife in this case, there are legal mechanisms in place whereby the prosecutor can apply to the court depending on the type of allegation and type of offence that the complainant or the wife here is actually cross-examined by an appointed counsel, that the counsel is appointed by the court to conduct the cross-examination, because that was something that it was researched that this actually stopped victims coming forward because they were afraid of being cross-examined by their partner, husband, partner, whatever, or the perpetrator in this case of the violence, or the alleged perpetrator. So this mechanism was brought in. So that is something that won't necessarily happen. Yeah. Also, the magistrate's court, when the person is going to the court on their own and the wife is complaining, they appoint the solicitor. It's called the Section 36 order, Section 38 order made by the magistrates, so that a solicitor, criminal defense solicitor, can go to the court just for the cross-examining the alleged victim. Yes, so there's nothing to stop, although it's not to be advised, there's nothing to stop someone who's been charged representing themselves, although there's a number of reasons why we say that shouldn't happen, and why you say every week that you need to consult a specialist lawyer. But they can represent themselves, but the court can still appoint a solicitor or counsel to do the cross-examination. Thank you. দর্শক, very complicated legal procedure. Domestic violence এর মধ্যে অনেক মানে অ্যালিগেশন গুলো আসতেছে, ইভেন থ্রেট টু কিল, রেপ এবং অনেক আরো সিরিয়াস অ্যালিগেশন গুলো ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের আওতায় এখন চলে আসছে এবং অনেকগুলো চার্জ হচ্ছে এরকম। ক্রিমিনাল ইন্টারভিউ অ্যাডভাইস অ্যান্ড রিপ্রেজেন্টেশন, তাহলে এই ধরনের কোনো একটা যদি পুলিশে আপনাকে কল করে ইন্টারভিউর জন্য অথবা একটা অ্যালিগেশন যদি আসে, দেন হোয়াট ডু ইউ নিড টু ডু? Do not delay in contacting expert criminal defense solicitors. If you need criminal interview advice and representation at a police station in order to ensure that no mistake are made that may affect you negatively further down the line. So যখনই আপনাকে পুলিশ অ্যারেস্ট করবে, একটা ইন্টারভিউ করবে পুলিশ স্টেশনে, আমার সবসময় আমি বলি পুলিশে যে লয়ার দিবে, অনেকে কিন্তু আমি দেখছি তারা হ্যাপি না পুলিশে যাদেরকে অ্যারেঞ্জ করে তাদের সাথে। সুতরাং আপনার রাইট আছে আপনার চয়েসের একজন সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করা এবং কল করা। আপনি যদি বলেন পুলিশ স্টেশনে যাওয়ার সাথে সাথে বা পরে যে তোমরা যে লয়ারকে দিবা ওই লয়ারকে আমি চাই না, আমি আমার নিজস্ব লয়ার আছে, আমি তাদেরকে ডাকবো, তারা আসবে। সুতরাং আপনি যদি তাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার থাকে তাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, অথবা আপনার ফ্যামিলিকে যোগাযোগ করবেন, তারা কোনো স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর যারা ভালো এক্সপার্ট আপনার ক্রিমিনাল লয়ের জন্য, এই ধরনের কাউকে আপনাকে এনগেজ করতে হবে। কারণ ওই স্টেশনের অ্যাডভাইসটা এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওখানে যদি ভুল করা হয় তাহলে এইটার কনসিকুয়েন্স কিন্তু অনেক বেশি।
যেটা অনেক সময় রেকটিফাই করা যায় না। Why criminal interview advice and representation is needed? কেন পুলিশ স্টেশনের মধ্যে যখন আপনাকে অ্যারেস্ট করা হবে, যখন আপনাকে ইন্টারভিউর জন্য প্রিপেয়ার করা হবে, পুলিশ যখন বলবে তোমাকে ইন্টারভিউ করব, আমরা একটা চার্জের একটা অ্যালিগেশন আসছে ওই অ্যালিগেশনের উপরে, সুতরাং এইটা আপনার অ্যাডভাইস এবং রিপ্রেজেন্টেশন কেন দরকার, কেন স্পেশালিস্ট সলিসিটার আপনাকে বের করতে হবে, কেন আপনি দরকার হলে নিজের ফ্যামিলির সাথে রিলেটিভদের সাথে যোগাযোগ করবেন, তাদেরকে বলবেন কি তোমরা দেখে একজন ভালো এক্সপেরিয়েন্সড লয়ার আমার জন্য আর্জেন্টলি পাঠাও পুলিশ স্টেশনে। Sadly, it is not uncommon for an innocent defendant who failed to obtain legal representation prior to police questioning to make a false confession. অনেক সময় এটা কিন্তু আমিও দেখছি যে অনেকে একটা স্বীকার করে, অনেক জিনিসগুলো অনেক দোষগুলো সে করে নাই, কিন্তু অনেক সময় তারা অনেক জিনিসগুলো আপনার পুলিশ স্টেশনে ইন্টারভিউর সময় অনেক জিনিসগুলো তারা স্বীকার করে ফেলে এবং তারা অনেক মানে ভুলে বা প্রেশারের মধ্যে থেকে এগুলো তারা করে অনেক সময়। An interview at a police station is a stressful and worrying experience, so it is important that you are fully aware of your rights and are able to make the decision as to how to respond. অনেকের জন্য পুলিশ স্টেশনে যখন নেওয়া হয়, যখন তাদেরকে একটা ছোট একটা সেলের মধ্যে হার্ড বেঞ্চের মধ্যে বসায় রাখবে ঘন্টার পর ঘন্টা, তাদের জন্য খুবই স্ট্রেসফুল হয়ে দাঁড়ায়, খুব ওয়ারিং সিচুয়েশন হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং এই অবস্থায় তারা তাড়াহুড়া করে অনেকগুলা মানে ভুল জিনিসগুলো ইনফরমেশন পুলিশকে দিয়া দেয়। তারা মনে করে কি আমি এই ইনফরমেশনগুলো দিলে তাড়াতাড়ি বের হতে পারবো, এটা আমার জন্য খুব অসহনীয় হচ্ছে। বাট এটা ইম্পর্ট্যান্ট যে আপনি আপনার রাইটস এবং এন্টাইটেলমেন্ট কী কী আছে পুলিশ স্টেশনে সেটা ভালো মতো আপনি বুঝেন, যে একজন এক্সপেরিয়েন্সড এক্সপার্ট লয়ারকে আপনি এনগেজ করতে হবে। দরকার হলে ওই সেলের মধ্যে কষ্ট হলেও একটু বেশি সময় থাকতে হবে এবং ওয়েট করতে হবে আপনার সলিসিটার চয়েসের সলিসিটার, একজন স্পেশালিস্ট সলিসিটার যারা আপনার ফ্যামিলি বা ফ্রেন্ডরা যে এনগেজ করবে ওরা আসা পর্যন্ত, কারণ তখন আপনার সুযোগ হবে কেসটা নিয়ে ডিটেইলস আপনার লয়ারের সাথে বসে সব দিকগুলো বিচার বিশ্লেষণ করে বুঝে শুনে ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য ইন্টারভিউ রুমে যাবেন। Inaccurate answers are given in haste and out of panic which later turn out to be wrong. যদি আপনি মানে inaccurate রং ইনফরমেশন যদি আপনি দেন তাড়াহুড়ার মধ্যে থেকে, যে আমি তাড়াতাড়ি বের হয়ে যেতে চাই, আই ওয়ান্ট টু আনসার দ্য পুলিশ কোয়েশ্চনস, দেন ইট উইল বি ব্যাড, ইট মে টার্ন আউট অ্যাজ এ ভেরি ব্যাড ফর ইউ ইন দ্য লং রান, যখন কোর্টে যখন কেস যাবে। Many clients attempt to answer questions immediately in the belief they can talk their way out of the station and leave as quickly as possible. অনেক সময় আমি কিন্তু দেখছি ক্লায়েন্টরা বলে যে আমি তো মানে কোনো লয়ার নিতে চাই নাই, আমি আমার ফ্যামিলিকেও ফোন করি নাই, কাউকে জানাইতেও আমি চাই না, কারণ আমার কাছে লজ্জা লাগছে, যেহেতু আমার লাইফের মধ্যে কোনো সময় পুলিশ স্টেশনের এক্সপিরিয়েন্স হয় নাই, ফার্স্ট টাইম আমি গেছি, মনে করছি কি পুলিশের কাছে যদি আমি সবগুলো তাড়াহুড়ো করে মানে আনসারগুলো দিয়ে দিই এবং বেশি ওয়েট না করি লয়ারের জন্য, তাইলে আমি আই উইল বি আউট অফ দ্য স্টেশন কুইকলি, যে আমি তাড়াতাড়ি বের হতে পারবো। কিন্তু অনেক সময় এটা কিন্তু আপনার জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াতে পারে, যখন কেস যখন কোর্টে যাবে, যদি আপনি ইনঅ্যাকুরেট ইনফরমেশন যদি আপনি ইন্টারভিউর মধ্যে দেন আউট অফ হেস্ট, তাড়াহুড়ার মধ্যে থেকে। দিস ইজ রিয়ালি দ্য বেস্ট স্ট্র্যাটেজি, যে তাড়াহুড়া করে যে আমি পুলিশের কাছে তাড়াতাড়ি লয়ার না নিয়ে যদি উত্তর দিয়ে দিই আমি তাড়াতাড়ি বের হয়ে যেতে পারবো, ইজ নট রাইট, এটা কোনো সময় ঠিক না। আপনি দরকার হলে আরও কয়েক ঘন্টা লঙ্গার টাইম আপনি ওয়েট করেন, ওয়েট ফর ইউর চয়েস অফ গুড সলিসিটার। It is difficult to rectify these sort of mistakes
after the event. যখনই আপনার পুলিশ স্টেশনে আন্ডার কৌশন টেপ রেকর্ডেড ইন্টারভিউ যখন হবে, ওইখানে যদি আপনি রং ইনফরমেশন দেন, সেগুলো রেকটিফাই করা তখন আর ভবিষ্যতে যখন কেস কোর্টে যায় ওগুলো রেকটিফাই করার আর কোনো সুযোগ থাকে না। I will pass to my colleague Barrister Lynn Townley to talk more on domestic violence. Yes, we've mentioned one of the issues and the difficulties that might stop complainants having faith in the system to come forward, namely where there's a fear of coming face to face with the alleged perpetrator in court. There are a number of things that have happened again within the last 20 or so years to actually make appearing in court less stressful for a complainant in a domestic side of the courtroom and outside of the physical location of the accused person as well. There are other, in certain other cases, depending again on what the offence is, particularly for sexual offences, in certain cases there can be a recording on, it's called an achieving best evidence recording. So the actual allegations, as the complainant would want to put them to the court, are recorded before the trial. So actually they don't have to remember when they're put in a situation, when they're in the witness box. Most of the cases happening like that now. And the majority will do. Yeah. ABE, yes, for offences of violence or sexual offences, certainly. That is the standard and the norm now, rather than not. So what that means is that the complainant doesn't actually have to give their evidence in chief live in court in that stressful courtroom situation, but the main body of the evidence is played as has been recorded to the court. So all that they're faced with is any cross-examination, and there are limits and rules about the cross-examination of the again complainant. behind the screen. They will do that screen. Once that screen is granted, and it is of right in a number of cases, if the victim wants it, then that's never going to be taken away during the course of the trial proceedings. So there's a lot of things that can be done to assist victims in these cases. There also, for example, they can be brought into the court via a different entrance and looked after in a particular witness suite, so that there's no danger of them meeting accidentally up with the perpetrator or other witnesses or people that are connected, for example, family members that they don't want to meet within the court precincts. There can be special arrangements made to deal with vulnerable witnesses, whether they're the victim or another witness, that can be made within the court precinct. And also what needs to be mentioned is, with these cases, whilst the case is waiting to come into court, it's likely, if the perpetrator isn't held in custody, it's likely that there will be conditions to the bail which can assist the complainant, for example, a non-contact condition. It is difficult where they occupy the same house and are going back to occupy the same house. But these cases also, when they're being investigated, the investigators need to look at conducting risk assessments as well. So the case shouldn't be viewed as ending with a court disposal, whatever that disposal may be. There is an obligation on the investigators to ensure as best as they can that any long-term risk to the complainant is at least taken account of. So they need to be risk assessing as to what the long-term needs essentially of the complainant might be after the court proceedings have taken place. Also, a lot of times now police, even for the minor small things, they give caution and the client accepts caution, and then they take them to the court again to get the domestic violence protection order, and normally court orders that protection order.
Yes, well, that's again is another it's an ancillary order, as it were, or a civil type order, like civil injunctions. There are a number of these type of orders that can be made, which as a way made their way over from the civil courts. Non-molestation orders as well. And what these orders do and are in place, if there is a risk assessment which indicates, or the offence itself indicates that there is a longer term risk, so a risk after the court proceedings have ended, then there can be one of these orders put in place. And if they are breached, it is a criminal offence. And the perpetrator can be brought back for further criminal offences, of course, but also can be brought back charged with a criminal offence for breaching the terms of the order. So these type of orders are important for the long term. So for example, they can exclude, if the relationship has split up, they can exclude contact or exclude a perpetrator from coming within the area where the complainant lives, or any other type of term within the order that's considered to be necessary by the court to protect the victim stroke complainant in the long term. Thank you, Rin. We have to go for a short break. দর্শক, আমরা একটা শর্ট ব্রেকে যাচ্ছি। ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন।